Aber lad dir auf jeden Fall Borderlands mal runter. Dass wir das können zocken. Morgen oder Sonntag. Ja, ich hast du denn so ein Bot hätte ich schon gewartet. Gut. Ja, schönes Grab für mich, danke. Sehr nett. Sehr nett. Noch 16 Tage, 22 Stunden, bis das beste Spiel des Jahres rauskommt. 16 Tage noch. Für das beste Spiel des Jahres. Ja, aber selbst wenn es keine Fehler hat, gibt's dann selbst da kein Geld, was für ein neues Lenkrad, oder sagst du einfach, fuck it. Ja, ja, aber die Ligarennen am Anfang vom Spiel haben mir auch noch richtig Spaß gemacht. Am Ende haben sie halt richtig angekotzt, weil halt das Spiel schon so alt war, weil wir halt alle schon auf das Neue warten. Aber vor allem halt die letzten Wochen jetzt waren halt richtig zum Kotzen, weil halt jeder auf das neue Spiel jetzt wartet. Heißt, wenn Formel 1 das 19er erst jetzt im August kommen wäre, hätten wir wahrscheinlich jetzt auch noch alle mehr Bock auf Formel 1 18, weil wir hätten jetzt wahrscheinlich noch eine Season dran gehängt, eine kleine. Aber es ist halt immer so, wenn das neue Spiel kommt, bevor das neue Spiel kommt, dass dann halt alle am Abkotzen sind beim alten. Weißt noch, wo wir richtig gehypt waren, letztes Jahr in Formel 1 2018, wo wir gewartet haben bis 0 Uhr und Countdown ab. Da waren wir doch letztes Jahr in der Party wegen Formel 1 2018, weißt noch, wo es rausgekommen ist. Voll gehypt. Doch, kann mir Countdown runterzählt wie Silvester. Kann sich nicht erinnern, da war du, ich und ich glaube Alex war auch noch in der Party. Wenn ich mich nicht jetzt täuscht. Ne, Mörk war in der Party. Und der konnte es ja nicht zocken, der hat erst später das Spiel geholt. Da sieht man, dass du nicht mehr, da kann sich an das nicht mehr erinnern. Oder? Na, tu mir weh. I mean, it's a shit game, so why should I remember? Spaß. Ja, ich weiß echt nicht mehr. War eine Party? Da waren wir eine Party. Haben wir runterzählt den Countdown, weißt? Oh, Hundertprozentig. Ich kann mich doch ganz gut erinnern. Da sind wir direkt um 0 Uhr ins Spiel reingegangen. Zeit von in Australien. Ich bin gleich wieder da.
Leute, ich hatte Witcher 2. Aber ich hab's direkt wieder deinstalliert. Oh, ich hab Quick gespeichert. Shit. Anders. Lol. Ja, es kommt ja nur so vor, weil du es länger nicht mehr gezockt hast. Gestern hast du auch. Ich finde jetzt nicht, dass da irgendwie was anderes ausschaut. Ich verstehe jetzt eine Einbildung. Ich bin froh, dass ich für den Battle Pass nicht gezahlt habe, weil ich bin jetzt auch erst, glaube ich, 14 oder 15. Ich kann. Irgendwann kommt wieder so ein Big Rage. So wie im Stream. Das war genial. Mitten im Stream. Weißt du, hat dein Headset richtig übertönt, so weil du so laut warst. Hast du ausgeschlagen, dein Headset, weil du so laut warst. War schön zu hören, dass Merck keine Ausreden mehr hat wegen seinen Frames. Wenn er stirbt, dann muss er immer zugeben, dass er selber schuld ist. Oder dass er zu schlecht ist. Nee, nicht gesagt, aber man hört halt jetzt nichts mehr, weißt du, wenn er stirbt, wegen seiner Frames und so. Und gar nichts mehr. Er ist halt, weißt, wie er sich immer mehr ärgern ist, aber er sagt jetzt nicht mehr, dass es die Frames sind oder weißt, so wie vorher immer. Habe ich ihn gefragt, ob er wieder seine Entschuldigungen schon, seine Ausreden schon vorbereitet hat für nächste Season.
Also Poet glaubt ihn sicher. Und Chris. Die glauben ihn sicher, Chris und Poet. Die werden ja sicher glauben mit den Frames, das ist die Ausrede. Ist heute wieder gemeinsam offline gegangen? Ist Barry in meinem Stream gewesen, hat gefragt, ob noch Platz ist, habe ich gesagt, nein. Ist ja in Fortnite, ist er im Stream gewesen im Chat, hat geschrieben, ob Space frei ist, ne? Boah, ich mag's auch nicht, wenn eine Party, ja, aber ich kann's, wenn eine Party ist, boah, ich könnte kotzen. Ja, aber er weiß doch jeder, er muss doch selber schon wissen, aber was. Ich kann's immer noch nicht glauben, dass er von TMC rausgekickt worden ist. Warum ist dann, so, weißt du, warum ist dann Carlsberg noch in TMC? Der ist doch auch zu schnell. Oder all die ganzen Threads halt, ne? Warum sind die noch in TMC? Das heißt quasi, wenn du schnell in dem Spiel bist, dann wirst du rausgeschmissen. Das ist doch das Ziel darin in Formel 1, dass du der Schnellste bist. Was kann Barry dafür, wenn halt die anderen langsamer sind als er? Ja, ja hast nicht gesehen, die sind die ganze Zeit am Heulen gewesen, der Matt, Scuba und die ganzen, weißt. Das gleiche letzte Season, wo Scuba rausgegangen ist aus Division 1. Auch nur weil er richtig zerstört worden ist, weißt. Mats genauso, auch so ein kleiner Wichser. Der glaubt auch, der ist was. Hm. Ja, aber mit Matt kann man irgendwie nicht reden, so im Street, wenn er in der Party ist, weißt du? So. Wenn wir in der Party waren, so ein Matt war drin, der hat meistens nie was gesagt, der hat nie so irgendwie geredet, sowas, weißt du? Der war immer ruhig. Aber mit Matt kannst du nicht irgendwie Witze führen oder sowas. So reden richtig so. Nein, ist so komisch. Ja, genau. Ja, ich weiß. Habe ich geschrieben, weißt du, ja, wie kann man FIFA zocken, Foot, weißt, Ultimate Team, was für ein Dreck, und der so, ja, weil er kann auch nichts dafür, wenn er gut in den Spielen ist, so, weißt du, und ja, so ganz arrogant, so, weißt, I can't do anything, because I'm good decent at the game, sowas halt.
Selbst Kuba hat jetzt in der Party gesagt, er versteht nicht, wie die das jede Woche zocken können, Ultimate Team Weekend League. Ich verstehe es nicht. Wie kann man sich das jedes Wochenende antun? Ja, ich auch. Siehst du, wenn wir waren nur am Ragen die ganze Zeit in FIFA, das ist unfassbar. Und für was? Für Dreckspacks am Donnerstag nächste Woche. Unfassbar. Drum habe ich geschrieben, wie kann man nur gehypt sein über FIFA 20? Da gibt's ja wieder, wenn es da im Internet siehst, die ganzen Hype, also die Hype-Kommentare, weißt, wie kann man sich nur so freuen über das neue FIFA? Ist doch jeder gleiche Scheiß wie jedes Jahr. Die verkaufen das gleiche Spiel nur neu verpackt, also in Neupackungen und neu, halt Teams updaten und das war's. Vielleicht ein, zwei Neuerungen für Ultimate Team, weil das ist der einzige Modus, der was Neuerungen bekommt, hin und wieder mal. Bei Karrieremodus und so weiter, das ist eigentlich also, da wird eh nichts verändert dran. Nee, ich finde bei FIFA hätte ich es gern, wenn sie sich mehr, also dass die wieder mehr Neuerungen im Karrieremodus reintun. Ich weiß nicht, ich bin bei FIFA halt einfach so auch so ein Karrieremodus-Spieler. Das, was ich bei Formel 1 nicht bin, bei Formel 1 bin ich ein Online-Spieler, aber bei FIFA bin ich ein Karrieremodus. Ja, ich weiß, ich bin in FIFA noch nie so ein Online-Thread gewesen, aber es nur online zockt. Ja. Hm. weiß nicht, wie gesagt, schreibt man auch nicht zurück, Scuba. Irgendein Borderlands, ob da noch ein Platz frei ist. Ja, jetzt hat das mit Ciaran, dann mit Matt, das ist auch ein Irish Bitch. 100%. Also wenn Scuba in der Party ist, ist Matt auf jeden Fall drin, ne? Ich muss nicht Zugang. Zu viel. 3 Stunden. Ja. Was? 'Wie kann das sein?
Drum steht dann, wenn ich jetzt bei Borderlands gehe, Borderlands The Handsome Collection, da stehen Informationen und dann steht Download, also Größe 51,8 Gigabyte. Ja, ja. Ja. Aber warum habe ich 51,8 Gigabyte und du nur 38? Ah, RIP, in 60 Tagen muss ich meinen PS Plus verlängern. Aber ich will mal 3 Monate verlängern. Die Wichser sollten es so wieder machen, wie auf der PS3. Verstehe ich sowieso nicht, warum es das. PS3 und Xbox, weißt du, Xbox 360. Ja, musst du immer zahlen. Ja, ja, ich weiß. Na, es sind schon viele, also es sind schon viel mehr PS4 verkauft worden als Xbox. Ja, ja. Ich habe damals auf der 3 ja nur PS Plus gehabt wegen den Gratisspiele, so weißt. Zwei Gigabyte.
Festung der Hexer. Ufer des Twinlech. You know I don't find that amusing. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. See you later. You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Lilac and gooseberries, of course. Geralt, stop fingering my toiletries. Old Witcher's fast asleep. Kennst du Safe The to Witcher sleep 3? somewhere, of course. Ich hatte, wie gesagt, The Witcher 2 von einem Kumpel geschenkt bekommen, aber ich habe es dann nach 2 Tagen wieder gelöscht, weil es mir nicht gefallen hat. Oh mein Gott. Ja, weil, wie gesagt, es mag keinen Story-Modus. Also ich weiß, dass es Story-Modus. Ich glaube einfach, weil ich die Storys immer nicht verstanden habe, vielleicht deswegen, weil ich noch kleiner war, aber ich habe halt seit über 2 Jahren keine Story-Modus mehr gespielt. Verstehst, warum du Vielleicht würde ich jetzt warum du verstehen, keine dass es mehr Story-Modus Spaß macht. spielen willst. Wie gesagt, vielleicht würde ich es jetzt verstehen, wie es mehr Spaß macht, aber ich habe halt früher nie verstanden, um was es geht. Also habe ich dann Jones gespielt und ich dachte, ja, was ist das denn, Kack. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays.
She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Gotta admit, we've spoiled her. We've spoiled her. I've been saying it from the start. Ciri needs a firm hand. Been saying that true, but you let her walk all over you just like the rest of us do. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. You're not in a circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. Habe ich eigentlich gesagt, dass, What do you think? weißt du noch, als ich Ayla Race hatte in Italien, ne, letzten Ja. Sonntag. All Ja. right. Take off the Da habe ich blindfold. Qualifying Corey blockiert, ne? Ah ja, Ja, da hast du gesagt, Workouts. da kommst du vielleicht nicht Strafe, ne? Reflexes are still slow. Ja, habe ich auch Qualifying. Lol. Drowners or striggers will go easy ja, ist ja on you normal, war because you klar. haven't undergone the Und mutations. die Sache ist, er hat mir dann genau nach dem Qualifying geschrieben, go fuck yourself auf PSN, ne? Ja, Disobeying his instructions. Da habe ich dafür reported. Wise. lol. Und? Hast du eine Nachricht bekommen? That book was horribly Ja. dull. Und? Bist du durchgegangen? And you know that's no Dein excuse. Bericht wurde verarbeitet. I'm sorry. Warte. Won't happen again. Wir haben deinen Bericht zu dieser Sache Aktivität verarbeitet und festgestellt, dass der von dir gemeldete Inhalt gegen unseren Verhaltenskodex verstößt. Da hat er auf Wir haben jeden uns an Fall. den fraglosen Spieler gewandt und auf den Verhaltenskodex aufmerksam gemacht. Mhm. Vielen Dank für deinen Bericht. Wir sind Spielern, die uns dabei helfen, das PlayStation-Erlebnis zu verbessern. Sehr dankbar. Ich denke mal, ich glaube, 3 solche Nachrichten bekommst du und dann wirst du gebannt das erste Mal. Also, wenn das seine erste sein sollte, Ja. sein erster Verstoß, dann hat er noch vielleicht 2 noch. Ich habe bisher bestimmt 2 Partner schon gehabt, mal schauen. Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen Menschen, der hat mich, genau, der hat mich vor 1 Jahr angeschrieben, habe ich geguckt. Ich habe mal all meine PSN-Chats nachgeguckt. Der hat mich vor 1 Jahr angeschrieben, hat mich 4, 5 Mal beleidigt, ich habe es reportet, habe es 1 Jahr später gemacht und der wurde, glaube ich, gebannt. Come on. Ja, Practice with Ich habe einfach nur so the 1 Jahr others später gebannt, so, von was denn? der weiß gar nicht mehr, worum es geht. Ja. Big Rip. Ja. So wie du gebannt wurdest von. Shelby. Was eine Maschine. Mein Name, was in der Maschine? Eine Kickmaschine. Nee, eine Bannmaschine. Boah, da wurden so viele gebannt wegen Merck, Richie, Dan, ich und dann noch viele, also kann ich mehr erinnern, wie viele das damals waren. Boah. Der hat sich wirklich dann alles aufgeschrieben auf so ein, der hat sich so einen Schreibblock genommen, weißt? Ja. Und hat alles, und hat die ganzen also die ganzen Nachrichten, was wir über PSN gesendet haben, hat er sich aufgeschrieben, alles auf ein Notebook. What the Lol. fuck, warum? Ja, keine Ahnung. Und hat dann das Foto gezeigt, weißt, dass wir das sehen auch, weißt. Warum auch immer er das auch nochmal aufgeschrieben hat selber. Oh Gott. Ich habe wohl würde WhatsApp-Chat sein und jede Nachricht aufschreiben. Hat er dann auch so dann, weißt, Weltkrieg 3 ist ausgebrochen und so, was hat er in den Chat geschrieben, so, weißt. Der war ja verrückt, Mann. Stell dir mal vor, er würde diesen Chat sein, er würde jede Nachricht aufschreiben von unserem WhatsApp-Chat, ne? Er Ja, würde auf jeden arm Fall sein, alle, weil er naja, so aber Blöcke kaufen musste. gut, wir schreiben ja nicht mehr über PSN.
Nein, ich meinte, ich habe ja eigentlich über WhatsApp meinte ich, Oder ja nur WhatsApp. diesen Chat immer Ja, aber gut, aufschreiben. da kann er gar nichts machen, weil das kann er nicht reporten. Das will er gar nicht machen. Ja. Ich meine im Prinzip, dass er überhaupt aufgeschrieben hat, schon dumm. Ja, Stell das dir ist vor, er richtig würde nur crazy. WhatsApp machen. Ja, der Arm. Von so viel Blöcken kaufen. Das war eine Zeit. Hm. Ich war blöd am Schauen, wie auf einmal, ich wollte online gehen, auf einmal, ja, stand dann halt, Schau ich mal so ein mein, schnelles Tutorial. hm? Mach mal dein Tutorial jetzt. Oder überspringen. Ja, du bist im Stream. Of course. So cool Is es this a ist. Witcher school or an elven bathhouse? Beat you to the bottom. Maybe if you fall. Ich kenne jemanden, der war auch bei Witcher 2, glaube ich. Ich hab's auf Englisch eingestellt, weil ich mir denkt hab, so kommen mehr Zuschauer. Ist das der Fall? Ja. What did I tell you Oh, about ich immer noch breathing? 26 Through your mouth Zuschauer. in rhythm with your steps. RIP. Ich guck mal kurz, wie viel ich hab. Siri, cut it out. 31, was ein Bullshit. Ah, krass. Na, guck mal, meine meisten. Nee. Ah, fuck. Drücke beim Rennen. Should I turn back and help you? First! Na 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 na. Oh no. Vesemir's got that look. What did you expect? Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. Krass. At the very Mein least, Stream mit, you want to be able mit to den tell a meisten ghoul from Aufrufen. an Algul. Im Stream war By 109 markings, Aufrufe. like Jesus. unto the Panthera tigris that in Im Zerricania Stream, also kein and Video, by sondern Sicky Aufrufe. Im Kaelis Stream ist of its eigentlich viel vision. schwieriger. Ich muss das echt mal machen. F1 2019 eingeben, wenn ich Formel 1 Still, 2018 you zock. should have Early asked. Gameplay. Oh But mein you were Gott. asleep, Uncle Vesemir. Oh mein Gott, sollst du lieber nicht machen, glaube Warum nicht? ich. Mach nicht. Du bekommst da richtig viel Hate. Wenn alle disliken, Don't Dann try to wird's- weasel your way. Egal, aber stell dir vor, wie Ja, viele ja. Videos auf einmal kommen. Da wird auf jeden Fall gleich mal 10, 20 Leute vielleicht im Stream haben. Might have. But don't use Mach my mal so, words of wenn, wisdom on this. mach mal, wenn wirklich der 21. ist, glaube ich, so, wo man so realistisch schon so ein paar Tage vorher. Fine, we've Am talked 20. so ab Anfang 20. muss man machen. Heißt, ich fahr einfach in Tor Rosso, weil Tor Rosso schaut richtig gleich aus, wie im letzten Jahr. Doch, nein, die checken schon, dass er. Ah ja, die Reifen und das alles. Die Reifen und das hat schon alles. Ja. Ich möchte wissen, ich möchte sehen, wie viele Leute da gleich in den Stream kommen, wenn man das eingibt. Mindestens, ja, 30 bis 50 bestimmt. Should work on the basics. Ja, bestimmt. Even Kommt davon. skilled masters need to hone the Weil sonst kann fundamentals. halt wieder reingehen und wieder auch Ciri's wieder barely a rauskommen. novice. Wenn den Hals so deinen Hals kratzt, mach ich das immer. Das tut mir gut. Ja, kein Ziel auszuwählen. 29 Minuten. Quick cuts. 1, 2, 3. Strong strikes now. Give it all you got. Never lost your elbow when striking. Position, Siri. Footwork. Ich hab nur wieder Scheiße in so einem Spiel, 100%. Wenn den Score spielen wir jetzt wieder gefickt, weil sonst Sweaters habe ich auch keinen Bock drauf.
Oh, as a fly trapped in amber today. Do it again. Harry, Siri, see how Geralt holds his sword? It's angled. What am I supposed to carry? Like a stupid dummy. Pretend now, live later. Riposte! Strike! Counter-strike! Maybe a storm's coming. Slice your jugular. Kennst du noch Atrox, wa? Das ist Yep. Atrox. Hat er auch seine PSN-Namen? Ja, ich weiß, irgendwas mit der Krypto oder irgendwas. Weißt du, was Apokalypto ist? Ne, Now, Das young, ist ein, to bring the day to kennst du a close, ApoRed? we'll go Das ist over ein a YouTuber. few ApoRed. signs. Ja, den Let's kenne ich. start with Quen. Kennst du, ne? Der hat, in Fortnite ist er ziemlich gut. Der ist nicht ein richtiger Pro, aber auf jeden Fall ein guter Spieler. Und der hat einen Clan geöffnet, der heißt Apokalypto-Clan. Und der ist drin. Er hat wirklich Now watch carefully. Nein, stimmt This nicht, is aber what- davon, ich weiß nicht. Wie war heißt der Apokalypto? Vielleicht gibt es ja diesen Apokalypto auch bei Call of Duty, weil er spielt auch bestimmt auch Call of Duty. Vielleicht hat das dort auch, weil er ist auch bei Call of I Duty want to see richtig gut. sparks fly. Er hat einen Clan nicht nur für Fortnite, sondern auch für Call of Duty, weißt du? Ich glaube, Mhm. deswegen hat es. Weil er unter Apokalypse machen. If not for the Quen Okay, so now sign, I'm gonna I'd be like, okay. aflame by now. Gibt ja nur einen Clan, als ob dieser ApoReds einen Clan nachmachen würde, weißt du? Alles bestimmt wegen. Zu vorstellen. Come on. Ich denke, der ist so ein Wannabe Guard will knock anyone or E-Sportler. anything off balance. Destroy. Atrox war viel zu overrated, meiner Time for Meinung nach. Axie. So, Ja, er war schon schnell. ist in Division 1, kann Division 1, er wurde direkt gefixt und hat direkt gerage quittet. Richtig Karma. Muddle your mind. Richtig Karma. Weißt du? Und Division 2 war halt gut, oder wo mal war, Division 3 oder so. Show her, Geralt. War halt gut, ja okay, war keine Konkurrenz. Aber Division 1, deswegen dachte jeder, ja, Division 1 wird das safe, Podium, Top 5. Er hat schon 5 Punkte gefightet. Das zeigt auch, wie stark Division 1 war. Da ist er, hat er direkt verlassen. Richtig broken, richtig Karma, hab mich richtig gefreut. Don't worry, Weil jeder dachte, er wird Quen rasieren. will dampen the blow. Richtig Karma. Fine. Enough. Continue training at will. Whoa! You really showed him, kid. Siri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Lol. Krass. Kennst du YouTube Account T-Series? Ne, Das erste Account, was über 100 Millionen Abonnenten hat. Lol. über 100 Millionen, lol. 101. I'll make sure to Das wurde jetzt find erreicht. every last blade. Zweiter ist PewDiePie. Boah, Kennst du stell dir PewDiePie? vor, ja klar, kenn ich den. Aber stell dir vor, wie viel die verdienen. Boah. Der wurde überholt vor ein paar Wochen. Der hat 96. Und T-Series einfach 101, ne? Krass. What the? Das ist heftig. Da bin ich mit 26. So, guck, er hat gerade 600 Leute, er hat 101 Millionen, 154.694 Abos, T-Series. Mal gucken. 95, schon mal ein Abonnent. 2, 3. Mal gucken, wie viel er gewinnt, um dich zu erholen. Der hat 5 Abonnenten, 7 Abonnenten. Gucken, wann er die 26 erreicht. No. So, in einem Jahr bist du noch, hast du 26 Abos und der macht das nach ein paar wenige Sekunden, Minuten.
So, 11, 12, 13, 14, 15, 16, oh mein Gott, 17, 18, Overrated. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, so, 26, läuft, Gibt's gar nicht. glaub ich. Macht einfach in weniger als 10 Minuten. Unglaublich. You all right? Dreckige Wichse. Had a nightmare. About? Take forever to explain. Die Serie ist voll die Wunde. Ich mag sie Gone einfach some nicht. way off. We've Sie got bin ich time. sauer, dass er PewDiePie geholt hat. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was Ich hatte relaxing in the nicht mal tub abonniert. next to me. Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. I know we will. That's not what worries me. You've seen her tracks. She's at full gallop all the time. Breakneck speed through wild lands, devastated battlefields. She's in a hurry to get somewhere. Or fleeing something. Either way, it means trouble of some sort. Be surprised if she wasn't in trouble. She's always poked her nose in beehives. Courtly intrigues here, mages' conspiracies there. What do you expect? Don't know. Guess I thought once we were finally reunited, things would be calm. At least for a while. Calm? With Yennefer? Good luck. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. The Wild Hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Be dawning soon. Time to go. Ja, ich meine, als Kuba ist Wait. immer 4 von 4 Lobbys. Das war Show nicht me the einfach. letter from Yennefer. Might have overlooked Was something. willst du, Kuba? Unglaublich. Es sind da 4 Lobby, We were meant to meet in Willoughby. 4er Lobby. That's what Die she hatte der auch wrote. nicht ganz. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Das ist ein Stop Bild. talking for a minute and give me the letter. How about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Stuffed unicorn. Used it once or twice. In certain situations. The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Of course, when armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up.
smartest sorcerer I knew couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No. Really upset him, too. His theory collapsed. War's not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders, as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. It's what keeps us going. Take it easy. We going? Help me! Help! Has it gone? Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. Sei lá, But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Come on, Roach. So, a griffin this close to the village? Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountains, sure, but here? Near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. Come on! My gran told me about Smithville. Now he listened to me, so both magnificent was under the bar. Started poking him, asking. But he started twisting.
What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Weil ihr das gesehen habt. Scuba hat den Chat mit PSN auch verlassen für Division für Season 7. Oh, sehr voll. What? Witches? Er hat mir geschrieben, dass er schon länger überlegt hat, Team C zu verlassen und dass jetzt halt der Punkt kommen wäre. Ja, zu viel. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witches. Food and drink on the house. What can I get you? Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink, and a night's rest and warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the Lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Show me what you got behind the counter. Oh, ist das jetzt offen? Jupp. Hört sich morgen. Hört sich morgen, ja. Spaß. Hit. Save installiert. Alles klar, und dann kommst du morgen Alles zu kommen. klar. Ich kann das jetzt noch nicht sagen. Ich schreibe dich morgen an. Okay, morgen. Alles klar, und dann gute Nacht. Gute Nacht. Adios. Adios. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Thanks for everything.
help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. You hear? Black One's been out measuring the fields. Let him measure. Better that than burning the hut. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Red-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Uh-huh, and I'll take your tongue if you don't shut up. One more. There are 4 factions. 4 what? Faction! Teams, suits, similar to clubs and spades. What a waste of time! The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia. Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Horsewoman of war? What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the Academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. No thanks. Got some other things on my mind. Shame. I'd ask the locals, but since they can't count to 10, the rules are a complete mystery. Ah, well,
I'm here if you change your mind. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Finding her, that'll lift my spirits. You look haggard. It's just a few drops to improve your mood. A little schnapsies never hurt a soul. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gaunter O'Deem, at your service. Vagrant. That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. Recognize me from Master Dandelion's ballads too? To your health. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Done drinking? Mm-hmm. Then fuck off. Don't want your kind here. Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. What? I could fuck you up by myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even then. Chet, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak. You're dead! Nice meeting you. My gran told me about Smith. Move it!
idea. Strip the bark off the trees again. Magic. A place of power. Faster. Come on, Roach. Slow now. Whoa. Hey. The Emperor shall guide us straight to Nobby. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Huh. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. Go. Requisition a share of your harvest once every 3 moons. Aye, Your Excellency. I know there is little left. Password. Dunno any.
So, out for a little walk here, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army, we've a place for nosy ramblers. The scaffold. And thick-skulled quartermasters, they got a place. You're clearly skilled at banter. And haggling? You got a knack for that as well? Show me what you're peddling. So long. Are you here to spy? Show me what you... So long. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly.
I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Plan to requisition something from him too? If it is necessary, yes, of course. We are at war, in case you have not noticed. Who are you? Speak. Geralt of Rivia, Witcher. Vatt'ghern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. Why do you care about this griffin? Because I care about people. The beast has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a batu. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Tomira and Mislav. Thanks. Es sunt jakten. Kings do the fighting, peasants do the